Right, hello everyone. We're going to be doing something completely different today. If you can see the title, we are going to be doing a mockumentary commentary. Might turn this into a series, but I might not. So I'm gonna actually start recording this as well, because this will go up on YouTube as well. Recording. It's recording in an FLV. God damn it. Okay, well, it doesn't matter. We are recording this as well as what drive is it going on? If it's going on the C drive, then I'm pretty much fucked because I will run out of space. It is going on the C drive, alright. Sweet as, I guess. How much have we got on C? Ooh, okay. Might need to empty some of that out. Okay, we'll do that in a bit. It should be fine though. So today we're going to be doing something called a mockumentary commentary, and basically what that's going to consist of is I'm going to watch a documentary on YouTube, and what's going to happen is I'm going to sort of voice over and give my own take. Now, if you want to watch it yourself, I highly recommend you do that, because I'm just going to be talking over it and just being annoying as usual, because when aren't I? So, the documentary we're going to be looking at today is... will this be alright? Sure, why not? I mean, what's the worst that can happen? Run out of space? Yeah. We're going to be watching a documentary called Way Beyond Wait. And... I have no idea what it is. Well, I have some idea. So let's get up a display capture real quick. Display capture. I can't even find it. There you go. Alright, display. Whoa! Okay. So there you go. There is... Oh, full screen up as well. So there we go. It is 1 hour 23, so we're in for a hell of a ride. So let's go, I guess. I mean, there isn't really anything else to say. I'll pop the things up as well. Okay. Are we ready, boys and girls? Let's do this. Nice. I like it. I like it. Alana presents. Ooh. Ooh woo. This is a bit scary. Also, before I start, a follow from last stream. Doom is back again. Thanks for the follow. I'm going to replay that for you. There we go. There we go. Just thought I'd get that out of the way. And we'll tick that off. Make it a bit louder. Actually, 50%, there you go. Decent volume. Well, we can tell who eats all the food in the village. Jesus Christ, he can't even fit under the table. He looks like he's gonna fall off of that. Oh my god, no. There was a, I used to have one of those trikes as a kid, and I was, cycling it to the co-op, or I think it was, and on the way it broke, and I wasn't even fat back then, but this guy, I'm surprised he hasn't broken it. And also, what I'm going to do... A gente bota uma alimentação para ele e diz assim, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém, porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. Does look a bit stretched out, doesn't it? Força o pulmão, né?
Aí dá falta de ar e todo ser humano quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Thanks for the follow, Nuke. We are bullying kids. I can't believe I just said that on stream. Bullying kids. Oh, damn, you have an OWL All Access Pass. I like that little thing next to your name. That looks really cool. But yeah, I'm doing something kind of different here. I don't know how it will go. I literally just searched up a random documentary and I thought, let's just watch it and basically see how good it goes. What is he doing? What is this content? His mother has died? What? Because the policeman killed this kid. Oh god. Mas isso é assim, na realidade, o almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai, mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma depois. It probably is the Philippines. Not gonna lie. Quer bolo? Do you want cake? No, I want potato chips. Não pode agora, Ianca. Então bora. How to parent 101, by the way, just saying. Bora merendar primeiro, bora. Jesus Christ. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. I don't like you anymore. Vem cá. Oh, he just gives them to him anyway. Alright, nice one. Tira a roupa da boca, tira. Nice one, lads. I guess it'll be a late abortion. Why did the video slow down there? True. What is this? I've never seen this documentary, by the way. I have no idea what's gonna happen. Are these all the kids that we're going to be meeting today? Here are all our candidates. All the pies. Doritos! 420 Blaze It! Is this in HD? Hang on. Yeah, it is. 420 Blaze It? It is. That, like... That, in all honesty, like... What are you doing? Like, you should not be... You shouldn't be a parent. Jamie Oliver, boys! Wait, is that a TED Talk? Oh my god, he's at a TED Talk as well. Than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. 2/3 of this room today in America. By the way, if you want to watch this yourself, I would highly recommend it because I'm going to be talking over this. I'm going to be like a sort of, you know, when you're at the cinema, I'm going to be the guy that just talks over everything. But if you do want to watch this, then of bad health are clear. Very clear. It's called this. There you go. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it. It's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. Jesus. Jamie. Bloody hell. I might get banned off Twitch for this, actually. I hope I don't. Because this is technically like... no, I'll be fine. I mean, it's a publicly... Look, this is literally on YouTube. It's a public available documentary. It's a carrot which I hate.
That's me. That is me. I hate every type of fruit and veg. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? In fact, the only thing that I like is apples. Quem gosta? Radish. What? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. I love how they don't even know what fruit is. That's just so bad. Eu gosto desse e desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma Avocado. Eu nem me lembro. You know, the question of where childhood obesity started and if this is truly an epidemic, That's I believe bad, it started man. in America. And I believe it started because coming out of World War II, you know, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime It turned down technology a needing to little tiny become bit. peacetime Oh, businesses. not And turning so it we down. saw refrigeration. Imagine the and kids in the cities. Yeah. Ugh. rocks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and has spread like an epidemic all over the world. Come on, let's see. Let's see all the red. The entire United States is red. Oh god. The hamburger attack of the country. Yeah, the UK is like fat. Oh gosh. USA is completely red. Oof. Brazil. See, I thought Brazil wasn't gonna be that bad, but Obesidade está apparently so relacionada USA com as was the maiores pandemias modernas. the thing is though, in our generation, like I didn't experience all this. Like we just fruit and veg and stuff Ela like está that. relacionada But like com diabetes, que é now, uma pandemia, people don't even know que é what a a fruit causa is. maior do diabetes tipo 2. Ela Ela está relacionada com as The doenças Fortnite cardiovasculares, gods. que é outra pandemia, é a maior Oh, causa the de Fortnite god. mortalidade do mundo atual. E ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela You also moved a lot, play outside, yeah. Ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com We're alguns just like tipos de them now, câncer. sitting indoors Então, as playing grandes video pandemias games. modernas Shame têm na on sua us. base No, I'm o joking. excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 I mean, at least we anos know what an com apple is. 62 Let's be quilos. honest. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol. Wait, what did that say? Com 62 A quilos. 9-year-old girl. Hipertensa, diabética tipo 2, Shame. colesterol, No, triglicéridos, now I ácido work. úrico, tudo aumentado. Parecia True. se mostrasse assim um exame JK. de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Eu fico sem That's bad. Quando? À noite, eu se sinto mal. Qual é a parte do dia que você mais gosta? De noite. Por quê? Porque eu vou dormir. The night, because sleep. Eu sinto True. muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. Faz um pequeno tempo que eu tô tomando remédio para pressão. Yeah, Então some of these people eu are like já achei que pains in their tava na legs hora de because ser they tratado. physically like can't support True that just the parents weight are the that they're final common carrying. pathway for what children eat and their levels of physical activity. But people can't make good choices unless they're good choices to make. And in many of our cities, the food is not readily available. In many of our Diet's cities, there are good not thing. parks I or didn't even recreation see. facilities that That's are pretty safe, good, so though. children don't have an opportunity to be active. Even walking to school in some communities has become dangerous. And that's all exacerbated by the fact that kids don't play. You know, when we talk about childhood obesity, you know, kids don't play outside. Now they play with their thumbs. You know, it's iPhones, iPods, you know, yeah, you know, we don't actually get exercise. We're eating empty calories. And, you know, it's turning into fat, obese kids. Nossa, mas você tem bastante bola. Você gosta de jogar bola? Do you play soccer? No. Sim ou não? Não, porque é muito fácil cansar. E Mind tem you, I educação don't play física na football. escola? Só quinta. Quanto tempo dura a aula de educação física? 15 minutos. Oh, imagine a Eu corro 15-minute PE depois de lesson. uns 20 minutos eu já tô cansado, o pessoal ainda tá correndo. Empty calories, so Eu tô true. jogando assim, aí dá aquela sensação de peso na perna. Você não consegue correr muito Legs bem are heavy, direito. Só que arms aqui are spaghetti. perto, natação é caro, aí eu não tô podendo pagar agora.
O público tem que pegar 2 conduções. No caso, 2 para ir, 2 para voltar. E ela já paga passagem. Aí já fica 4, fica difícil. Acho que também na educação física na escola é bom pra Have you saúde da seen what criança. fast food does to a Na healthy escola person? do meu filho tem. You know what? I'm pretty sure in school we saw a documentary. I might actually like do it after, well, not after this, because after this I'll probably do something else. But the next time I stream and I decide to do like a mockumentary commentary, I might do that one. It's is it the guy that goes to McDonald's for like a month and then it's like pretty healthy, he just goes to McDonald's for a month and then he just, you know, you can see what happens over time. De merenda. You have a lunch Ele and fica sit down to sentado the até bell bater o rings. sino, porque fica correndo 10k lá, calorie vai challenge from Simon Kess. I ate 3 cheeseburgers and big fries and he was dead. fazer You gotta wonder though how on YouTube there's just so many like mukbangs and all that. Like how do people like physically eat that much food? Tem o campinho de futebol, que é mais lá. But they do it for the views because if you add like the word vomit, it instantly doubles your views because like people are like, ah ha ha, very funny. E volta e meia dá algum problema aí. Forgot the name. Oh, I forgot the name as well. Da onde que tá pra ir lá buscar eles. But I know it was like something about McDonald's. A polícia vem invade, daí fica naquelas. Oh, the police invade the area? What am I missing? Briguento. Eric, é verdade? Quando você briga por causa de quê? His boobs are bigger than mine. And I'm a male. Ele chora, eu volto pouco, daí ele diz assim, eu vou chamar a polícia, eu vou mandar prender vocês me That matando stuff de for his fome. health would have made him sick, não, literally. Os coleguinhas levam I just don't understand. salgadinho, ele tava But like, comendo. if you've been Aí used to eu it, disse pra ela like, que if you've se eaten that pudesse, all of your que life, eu like this deixasse ele guy, comer, principalmente salgadinho, né? Por causa do sal que tem problema de then pressão. obviously Ele chega a that's a trocar as decent coisas de B cup, material not dele gonna no lie. colégio pra todo mundo. Pela merenda dos colegas. É isso, Eric? O que você troca, por exemplo? Meu borracha. Por o quê? Lápis. Né? Borracha lápis por o quê? Salgadinho. imagine trading your Alguém rubber toma for refrigerante like a todo chocolate dia? bar. Vocês preferem tomar refrigerante ou água? Soda. Stop laughing about it. Eu quase troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente ele. I don't even like fizzy. Você toma isso daqui todo dia? Lá na escola é. Agora aqui em casa. I see people like say, "Do you want a fizzy drink? Like, do you want?" É, porque eu tenho outro Yeah, I filho know, de not 11 to me. anos, eles gostam. Mas a gente, ó, viu como eles gostam. I think if we had to focus on Sorry specific about foods, at the top of my list would be sugar drinks, soda, and 10% juices. In children, that accounts for an extra 250 calories a day. So it's a pretty small level of excess calories that has contributed to obesity. I thought it was Minecraft music then. Yeah, I don't drink caffeine. The only thing I drink is juice or water. Look at Com that. certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? My guess is 20. Nenhum. One. Então, segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. Nessa aqui. Okay, not as bad as I thought. But still pretty bad. Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcar. Imagine your tea. Yeah, I have 7 sugars. Muito. Caraca. Meu pai. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome On that note, I'm gonna uma walk latinha my de dog. refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo Have fun a nuke.
Thanks for popping in for the follow. See you later. Whoa! That's crazy. 1 kilogram of sugar. Oh yeah, they all just continue. Nice one, boys. Oh, actually, it's all girls. Oh, there's 1 boy, 2 boys. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e For every vários 1 trabalhos que gun, mostram 20k people drink Coca-Cola. Que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de 1 ano. What? Com certeza, What? Mums put sodas in the bottles of babies younger than 1 year old. What are you doing with your life? What are you actually doing with your life? A mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. É das 8 que termina às 9. Com 3 anos, eu comecei a notar uma mudança nela, né? Ela bebia muita água e tava urinando muito, muito, né? Daí eu fui e fiz o exame de sangue nela e foi onde a gente descobriu que ela tava com diabetes, né? O diabetes, o que ele causa? Causa um processo aterosclerótico precoce generalizado, ou seja, todas as artérias... So I feel sorry for people with type 1 diabetes, but type 2 diabetes is just being fat. And like, yeah, there's some people that can't help being like that size, but intentionally killing your kids is there's no excuse for that. Like, honestly, there's no excuse for that. Primeiro eu faço esse teste para saber quanto que eu tenho que tomar. Quantas vezes por dia você tem que fazer isso? 3 vezes, ou até mais, pra saber. Yuck. Isso dói? De vez em quando, sim. Aí, no caso, agora, eu tiro daqui e tomo. I would hate to do that. That's just making me cringe. Na barriga. Podemos ver? Can we see it? No, good, because I'll be banned Aí Twitch. eu acordo e sei que eu tenho que fazer o teste e tomar insulina. Só que muitas vezes eu não faço isso. Muitas vezes eu levanto e já vou tomar café direto. Sendo que eu tenho que fazer a insulina e o teste. Aí depois do almoço também. Só que daí a mãe fica mandando. Só que tem vezes que eu esqueço, assim. I can't, no, that's tomar just... insulina. Eu não, vou tomar. E eu venho, tomo e saio pro colégio. Aí quando eu volto também de noite. Precisamos fazer That's reserva, bad. né? Da tua festa ainda. I don't know what happens if you don't do insulin, but it can't be good. Tem algum medo que você sente em relação a ter diabetes? Só medo de madrugada passar mal e não sentir nada. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é Are carboidrato? you sure about that? Não. Welcome back, Sir Plevelot. And also, happy birthday.
I don't know why you're tuning into this stream of me roasting fat people. Just got another win. Nice. Or was that on a star? Tem restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse. No, I wish. Você queria que Nice tivesse? one. Com certeza. Hunt Showdown. Era uma vez, há muito tempo, acampamento It's Shrek! de ogros famintos. Oh my god, it's Shrek! Tiveram uma grande surpresa. Dun dun dun. I'm sorry, but just then put the Happy Meal on the table. E certa noite, tiveram uma grande I can just imagine. surpresa. What are you doing in my swamp? Sorry, the curse is on the screen. My bad. If you come to USA, I find the coker, the size is The very coker, large. the size is and very the large. hamburger is also very small in China, but in hamburger in USA is a very big. The size is very big. Because everyone in USA is fat. This music's freaking me out. Whoa! Aqui é as roupas de esporte, onde a gente vê. Aqui é roupa de esporte. A gente gosta de brincar de guerra também. Né? E o que vocês mais How gostam much de comer Nutella quando are you não é putting refeição? in that roll? McDonald's. Ew. Burger King. Eu e ele gosta de ir no Burger King também. Porque por causa do refrigerante quando acaba. McDonald's arrives at the ogre camp, proceeds to go full default on the ogres, unleashing dire abilities on the infidel greenskin. Quantas vezes quiser. Você vai lá, ele Good te dá work. só o copo. Você vai lá na máquina, coloca quanto de Coca-Cola você quiser. Aí você volta, coloca quantas vezes você quiser. E aqueles brinquedos? Vocês I actually colecionam love- ou não? Todos. At Nando's, they have Tú like no puedes contra las bottomless, empresas whatever que it is. tienen campañas multimillonarias That's so y bad, que I esa don't even know publicidad what it está en la is. televisión, está en la Haven't been calle, Nando's está en in el ages. internet, está por todos lados, ¿sí? Que tú vas con tu hijo pequeñito, ¿no? Por la calle y pasas por un lugar de estos de comida rápida que lo que ve el niño no es un lugar de comida, ve un lugar de juegos infantiles y el niño reclama ir a ese lugar. O tu hijo va a la escuela y el compañero tiene el juguetito que vino en la cajita feliz. ¿Sí? McDonald's es el mayor vendedor de juguetes en el mundo. Vingadores, qual é a nossa missão? Oh, you know what? Eating? Jesus Christ. Vocês não viram que eu estou verde de fome? Chegou o kit Habib's dos Vingadores. What did they show? Apples? That's alright. Wait, was that an apple? Vocês não viram que eu estou verde de fome? Chegou o kit Habib's. Okay, that's not an apple. Esse personagem aqui tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Europe, meh. Eu acho que é por causa das crianças insistirem pro pai pra ficar com Pretty much. I remember the Sonic ones. I think I still have that. I should Twitch stream that. Super famoso. E jogam pra They used to have like those like little like black and white se jogam no chão dentro do little games you get supermercado from que Happy querem, Meal. outras não. Mas eu acho que é uma covardia. If you don't eat McDonald's, you support terrorism. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. Whoa! Brazilian SpongeBob. Got a Kung Fu Panda. Whoa! The Shrek one scared me. Quem fica com vontade de comprar porque tem um personagem aqui? Eu. Teve um dia que eu comprei uma gelatina só por causa do personagem, mas não gostei. But I Nós didn't pegamos like it. personagens queridos, por exemplo, dos desenhos animados, ou do cinema, Good one, ou fat. dos filmes, e esses personagens queridos acabam sendo oferecidos no mercado junto com bugigangas,
coisas que quebram, coisas que crianças engolem, produtos alimentícios que só causam mal, sem dúvida alguma é algo para ser proibido. What, so you think because they're fat they're gonna start eating the toys as well? I thought they were banned in Brazil as well, but no, it's just the US. The planet thanks you. Aqui, quando começa a chegar a criança com algum brinquedinho, eu já sei que o McDonald's está dando alguma coisa. É impressionante. Tem a época do Shrek, né? Aí você vê que só entra criança com isso. USA proceeds to make McDonald's the core of a good patriotic diet. Hell yeah, if you don't have McDonald's or Burger King every day, you're not a patriot. I want to market cyanide capsules of Winnie the Pooh on them and see what dumb shit I want to try them. Imagine just popping them in like Happy Meals. High cholesterol and leg tightness. Because you can't support the top part of your body. No wonder you got leg tiredness. Antes de você levar ele no hospital, o que ele comia mais que agora ele deixou de comer? Ele comia hambúrguer, batata frita, comia muitos bifes. Hamburgers. It's Fat Fernando. Quando você tá jogando bola, Léo, é fácil pra você correr, se movimentar? He has a Peter Griffin chin. He has a Peter Griffin chin. Oh no. Eu canso muito rápido. Ele é ótimo aluno. I feel like such a bully. Ele é dos alunos que, enquanto ela ensina, ele já aprendeu. See, on this Twitch channel, we push the boundaries of getting banned. And I feel like this might go over the top. Mas ele tem que emagrecer por causa da saúde. Ele tinha 3 anos e pouco quando eu me separei. Pra ele se acostumar com a ideia, né? Pra ele era difícil. Ele chorava. Ele internou no hospital. Ficou 10 dias no hospital com dor de cabeça. Also, that plug socket in the background is dangerous. Jesus. Foi onde que ele começou a engordar. Aí o médico me explicou, o pediatra dele, que ansiedade. Just imagine him rolling out of bed and just catching the wire for donk. Ele não podia falar, argumentar alguma coisa. Ele começou a comer. E agora ele tá assim. Mas ele vai emagrecer. Going to thin up. Who says thin up? Ele um dia perguntou pra mim se ele não podia comprar um amiguinho. Porque ele acha que ele se Buy sente him a sozinho. friend. Mãe, tem como eu comprar um amiguinho? Eu não, filha, a gente não compra amiguinho. Can't buy. You can buy friends. It's called a hamburger at McDonald's. I'd say to get banned, you should throw the fat kid over your head, but I don't think even a little. Yeah. A criança obesa é uma criança que, além de ser obesa, ela tem muita vergonha, porque ela não tem como esconder o próprio corpo. Então, todo mundo vê que ela é gorda. E ela sempre encontra um jeito de disfarçar o que todo mundo enxerga. That and I don't have a webcam at the moment, so even if I did try. Uma camiseta mais larga, ela se sente uma pessoa excluída. Mesmo no consultório, depois de um tempo, porque isso é muito difícil de uma criança revelar, ela fala quanto ela é invisível na sala de aula, o quanto ela é discriminada, quais são os apelidos que ela recebe. Ela é um barril, ela é um saco de areia, e isso é um sonho, sentimento muito, muito doloroso. Além disso, imagine just being called Barrel. Alright, Barrel, how's it going? Alright, spare tire. SP, that's me. Que livro que você leu ultimamente? Eu já li Pequeno Príncipe e já li Fausto. É lindo, né? É lindo. Eu fiquei triste com o carneirinho. Oi. I was sad for the little lamb, yeah, but you're not going to be sad when you eat him, isn't it? You can see the wobble. I'm sorry. I should laugh. I should not laugh.
I should not laugh. Sees fat Leonardo, throws off the cliff, and Captain Price Boys. Creep her down, mission accomplished. They can't even stretch their legs all the way. That's bad. Eu dei pra minha mãe de Natal. Ai, que lindo. Olha, gente, que lindo que ela fez. Você fez sozinha? Fiz. Como foi essa história de que você resolveu perder peso? É que um dia eu tava com a minha mãe assistindo TV e lá tava mostrando as crianças comendo legumes e se esforçando pra emagrecer. Eu disse pra minha mãe que eu queria emagrecer, aí no outro dia a geladeira tava cheia de legumes. Cortou o coração, porque ela veio falar assim, mamãe, eu quero ser magra. Eu falei, a mamãe não pode fazer com que você seja magra, mas a mamãe pode te ajudar. Eu não coloquei uma meta. Eu falei, filha, eu não quero que você emagreça em tanto tempo. Eu quero que você crie bons hábitos, que você tenha consciência do seu corpo. Então a gente já conversou muito sobre isso. Eu não tenho uma meta pra este ano. Look at her go. At least she's trying. Like, good on her. Eu trabalhei pro McDonald's 1 ano e meio. Eu fui gerente de projetos de TI. E eu deixei de trabalhar com eles porque eu me sentia trabalhando para a indústria bélica, para a indústria de cigarros, e isso tendo em casa uma consumidora, né? Eu me lembro quando o McDonald's sofreu, não só o McDonald's, mas todas as cadeias de varejo alimentícia sofreram um processo do Ministério Público para desassociar o brinquedo ao alimento. E eu sentia que a Carol gostava tanto de ir no McDonald's, tanto por causa do brinquedo, e aquilo me doía tanto. E quando eles ganharam, eu fiquei bastante chateada. E eu resolvi sair. Eu não podia, né, dizer nas reuniões, poxa, que droga, né? A gente vai fazer um projeto justamente para aquilo que eu torço tanto há tantos anos que desassocie. E eu acho mesmo é uma indústria que vive em torno desse tipo de exploração, né? Desse apelo, né, das crianças. E eu me sentia uma traficante, né? Trabalhando lá com os vendedores like a drug de crack, dealer. tendo um viciado em casa. Jesus. Eu me sentia assim. This is literally making out to be like an action film. Oh, that looks so nice. The ice cream. Yummy. I need to see that. It just puts me off. Kids especially, but adults as well, addicted to, and I don't say addicted lightly, I mean, research really says addicted to high sugar, high fat, high salt. And what happens is then, you know, a simple tomato with a little salt feels like something that has no flavor. Our kids tell us all the time the food isn't flavorful enough in our schools, and it's not because it's not flavorful enough, it's that the salt is like at a reasonable amount instead of what's in highly processed foods. Para criar novo sabor de Ruffles para os meninos, analisamos Ruffles for the boys. Oh, I'm getting banned. I'm getting banned. I'm getting banned. Oh no. Biscoito cheio de calorias e gorduras, né? E também mostra as meninas só pensando em Oh dear. e Just because something is healthy doesn't mean it tastes like shit, lady. meninos. Essa coisa que, em tese, se aproveita em parte daquilo que a juventude tem, ela é absolutamente abusiva porque ela vincula, por exemplo, don't show quem more. sabe até, né, um sucesso amoroso No! ou sexual dessa garotada com um biscoito que tem caloria e muito sal. Aliás, do ponto de vista científico, talvez seja até o contrário. Se comer muito biscoito, vai ter um mau desempenho. Mulher, mais... Please, stop! Opa, a mulher veio de uma costela. Woman was created by a rib. Costelinha barbecue. Você conhece esse produto? Fiz. Acabei de devorar um pacote. Oh, look at the size of that! Tem um pouco, sempre That's bigger than what we have. Não é bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? She'll probably go home and drink that, knowing her. Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. In fact, no, they will. They will. Fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer. That is some big packet of Quer crisps. dizer, um salgadinho. Se ele come dois. Um dia desse eu fui dizer, Breno, isso aí não faz mal. Eles diziam assim, como aquele menino da... The guy from the TV was eating it. Da propaganda Nice estava one. comendo. Mas se fizesse mal, eu não tava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? Yeah, but you know. Wait, did they really put that on there now?
That's pretty funny. They start putting it on a Christian America. Que é o quarto de visita. E com quem que você mora? Imagine having a whole room just for a TV. E sua mãe trabalha onde? Na loja da minha avó. Que vende? Biscoitos. Você vai pra escola de manhã ou de tarde? De tarde. E o que você faz de manhã normalmente? Eu fico dormindo até tarde e só levanto. Replace TV with video games. There you go. Pouco de TV. E na escola, o que você gosta de comprar? Me. Refri e salgado. Except that I actually get up at a reasonable time. Salgado, nugget, assim, steak. É frito? É. Esse aqui, o que é? Batata. Você gosta? Não, só frita. Esse aqui, o que é? You see a lot of female incels emerging in South Africa. Amo. I thought I said Africa, South America in the near Com future. gordura de girassol, com óleo de girassol. Então tem muito pouca gordura. Então é produto bom? Very little fat. Yeah, and then you see this. Like, explain Todos this. os produtos que estão aqui, eu escolhi mesmo só o Ruffles, esse e esse aqui. Não dá pra competir fruta com salgadinho. Fruit can't compete with Por que você acha snacks. que não? Porque eles são muito gostosos. At least she skateboards. There you go. Decent. Parents have the habit of saying yes Still to bad, any though. gadgets that the kid wants. And the kids only know what they have. So they are depending on... Hang on. What does a quantum physicist know about dietitian and food? Tell them what is more entertaining. Like, surely And something's gone wrong here. In this, nobody ever asked that is this going to He's get an any OAP, meaning we'll let in the him kid's off. life? Or is it just going to be a one restless search for meaning and then another and never being satisfied and therefore always filling up the vacuity of the situation with snacks? Why do we, if we're really entertained, why do we need snacks? Nobody Should needs be snacks to running be entertained instead of for letting the solid. wheels do the work. Fica olhando TV. Você olha a TV todo dia? Quando eu chego na escola, eu vou direto pra TV. O meu filho de 2 anos. I mean, at least I don't play ele se Fortnite. acostumou, ele só Let's dorme be depois que honest. Ele vê o desenho do Pocoyo e do Barney. E isso acontece geralmente umas 11 da noite, 11h30. 3 hours in school and 5 hours in front of the TV. Wait, hang on. 3 hours in school? Há uma relação direta entre o número de horas de televisão e obesidade. Esse é um estudo repetido, confirmado, reconfirmado. Confirmado. Todos os estudos que tentaram Confirmado. associar I agree. número de horas de televisão, não esqueçam do computador, porque é o mesmo fenômeno. Número de horas de televisão e do computador versus obesidade Yeah, mostraram but o I mesmo spend resultado. like God knows Maior how número long de horas on de the televisão, computer, but I'm not maior fat. índice de obesidade. Ela acaba transferindo a sua capacidade onírica para a telinha. O desenho sonha por ela. A história, o filme, fantasia por ela. Você gosta de assistir televisão? Gosto. Fico o dia inteiro na televisão e no computador. E Nice quando você one. vê propaganda de alimentos na televisão, dá vontade de comer ou não? Dá. Me and you ain't fat because we got good metabolisms or we eat total shit. Although non-fattening shit, true. Banned! Banned! What we're really doing is we really are. Think about it. You're not saying Like you're I just in said, front of the TV. You're pushing saying, the boundaries. I'm babysitting you with the TV, which that idea is you brought in another person, right? But you didn't bring in just somebody. You brought in salespeople. You know, if you needed a babysitter for your kids, would you call up
and say, I would really love to have a salesperson, a Harvard-educated salesperson, come over and spend some time with my kids this afternoon because I've got some errands that I've got to run. I don't think we would, but that's what we do. I don't think parents realize how often when they're at the grocery store, the conversation's not between them and their kids. It's between them, their kids, and some Harvard MBA who's injected himself into the conversation. He's in your family. He's in your shopping cart. Esse não é Kinder, que decepção! Super Kinder? What? That one of the biggest tragedies about She got 10 toys at once. letting marketers have unfettered access to children is that advertising and marketing actually undermines creative play. The best-selling toys Parents should leave their kids to watch are often Game toys of linked to Thrones. media, or they're toys and or Excluding they're 7 toys and 8. embedded with computer I've never chips seen Game of that all Thrones. kids have to do is press a button and the toys and jump and And people have been saying, shut up, lady. People are saying, like, I should. And then, like, a couple of years later, when it all ended, they're saying, nah, it's not worth it. sing and dance and do things by themselves, and the kids are just sitting there pushing a button. And it's not useful to them, and it's not even Doesn't really exist in interesting to them. West or... And that's an advantage for marketers, because if a toy markets really well and it looks really exciting, and then they get it home and the toy isn't interesting for very long, then what happens? The child wants another toy, and the parents will go out and get another toy. I did a study on the advertising and marketing techniques used by soft drinks and fast food companies around the world. The language they used about how they aim to get under the skin of children I shouldn't have added a permitted term there. Ugh. was alarming to me. I think it's very disturbing before remembering teenage- that these children are or often teenage under the pre- age of 12. In before our teenage under the age pregnancy of 6. epidemic occurs. We get them now. They have this habit. We already have that. It's out of control. Jesus Christ, this is creepy. Quando você assiste televisão e tem propaganda de comida, de hambúrguer, de bolacha, de salgadinho, o que você sente? Antes eu Welcome to Tag Them Lab South American Edition. nesses lugares que falava, mas agora eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. Por que você fica com nojo? Porque aí eu sei que vai ficar igual eu, com sobrepeso. Mate, I think you're E more aí vai ser overweight. muito ruim. Mac Lanche Feliz traz a boneca mais famosa do mundo e a diversão e a fantasia de Barbie Quero Ser. O controle vira espada. O escudo é almofada, colher de pau é varinha encantada. Ela tem a família, ela tem a escola, Nice. mas ela tem a televisão, e a televisão ela é um mundo mágico, né? A televisão ela vem com aquela propaganda assim que você olha e fala, gente, isso é ridículo, isso não existe, mas está mostrando e faz com que a pessoa que está assistindo fique encantada 200 IQ e play queira there. fazer o consumo. A infância é uma grande aventura. Todinho, o companheiro de aventuras do seu filho. Você sabe o que é isso daqui? Aí, ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? 2. Dois e uns 4, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. 3 frascos desses daqui. São 6 saquinhos. Mind you, they'll probably find a way to put, because they have like, they promote other films before DVDs start, don't they? So they'll find a way. Açúcar aí dentro. Quase metade disso aqui. Se comunicar com criança, eu acho importante. A criança Literally, é cidadão, like, indivíduo. Você simplesmente I used to fingir que have ela não them as a existe, kid, falar and só com os literally pais all the dela. sugar would just be at the É bottom. privar a criança pretty até funny. de exercer o seu direito de escolha, de exercer o seu critério de julgamento. In a perfect world where children were actually Finally, little, someone that speaks full-grown English. humans, I that shouldn't would have said work. that. But they're not equipped, and so I'm joking, by the way. It's Don't you know sue me. we don't allow drug dealers anywhere near schools either. Well, I should hope not. That's just scary.
Just seeing a clown in your school. Like, what? Imagine. Dizer que a televisão compete com a autoridade dos pais é assumir um fracasso dos pais absoluto. Se você não tem condição de conversar com seu filho sobre o que está acontecendo na mídia, você está realmente sendo Automod's catching you out. Incompetente. By the way, I'm having to like literally add all the sexual terms. De certa forma. Tem uma folga na semana e às vezes se eu folgando, And then someone's gonna come in and be like, put them all at once. Eu não tenho controle. Essa dificuldade não é minha como pai, eu acho que é de todos os pais, né? E a gente vive como... Is it me or does he look like one of the robbers in Home Alone? Like, think of it for a little bit. And he looks uninterested. Ficar dizendo, como eu já ouvi dizer, que um pai que não consegue dizer não para um filhão fracassado é uma sacanagem para esse pai. É algo que não se deve dizer, porque o pai está sofrendo toda a sorte de todos os problemas pessoais que ele tem de administração em casa. Ele trabalha o dia inteiro para ganhar o seu suado salário, paga altos impostos, e depois tem que administrar em casa todos os anseios do filho que está sofrendo essa pressão de fora. Então essa guerra suja, sem dúvida alguma, atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. De fato, é uma dificuldade que o pai tem. Eu tenho certeza absoluta que os pais aplaudiriam muito a proibição de publicidade dirigida às crianças, porque isso seria um problema a menos em casa. Eu me preocupo muito quando a gente começa a tentar proibir a comunicação de coisas que não são proibidas. Never heard that term before. That is interesting. Se o produto tem um monte de ministério, yeah, I agree. Tem um monte de para regular, tem que botar vitamina, and they wonder why like their farinha, kids are like overweight. Açúcar para mais, açúcar para menos. Isso daí as autoridades entendem do assunto. Apparently it's just as bad as in Brazil. Os produtores têm que cumprir. Agora você dizer, você pode vender, você pode produzir, você só não pode dizer que existe, não pode falar nisso. Não pode falar, mas pode comer, mas pode vender, mas pode fazer. Né? Se for ruim, não faz. I think that companies are really good at telling the FDA, get out of my business. They're really good at telling government to get out of my business, and they've got that perfected. The FDA and industry. And yeah, I can't read all that. Oh, there's subtitles at the bottom. My bad. US government sends 51 million. Whoa! Imagine being picked on by a load of red jets. The blue jet feels very threatened. You can always tell who's in control based on the size of the buildings. So when the kings, were in control, their castles were bigger. When the church was in control, their cathedrals were bigger than the castles, and the kings went to work for the church. When the states got more powerful, the capitals were bigger than the cathedrals, and the church went to work for the state. And then now the towers, the corporate towers, are the biggest thing on earth by far, by the way. This is pretty dramatic. And the state, the former power always goes to work for the new power. So this, the job of government is to go to work for their discrete set of corporations. They work for the corporations. So hang on. Wait, what's this? Health partner to McDonald's. A tiny jet can take down towers. So who's more powerful? Look how fat they are. Jesus Christ. They are loving the food. And I know it's easy to slack off. Jamie. I'm sure it's a hard job. But that's what I've seen. However, most people from big food business are really clever. They're really clever. And possibly they're nice people. Possibly. And you got to understand that they're really strategic. They're really clever. They got money, they got marketing, and they got a product, and they're way more strategic than any government in the world, okay? Just get that.
So you've got to look at nutrition transition, or the change of food, or the change in fucking health, right, as a war. Jamie swore. They're shipping food, junk food, sugary drinks, right? You know the drill. So you've got to think of it like that. I know, but Jamie's like from the UK, and he's the only person that I know out of this whole documentary. Wow. Gordon Ramsay. Where is Gordon Ramsay? I haven't seen him yet. I hope he shows up. These kids are fucking fat. just comes out with that. Mommy, I want these crisps. All right. Literally. You nearly sat on the baby! Ó, tudo isso pra nós faz parte do filme, entendeu? Pra nós faz parte da realidade. Well, I wanna be a fat boy sister. Faça assim, ó. Gente, eu quero. Você vai no supermercado com seu filho, você passa no corredor de verduras e frutas. O negócio que a criança não dá muita bola, mas se você entra no corredor de salgadinhos e de bolachas e de chocolates, com certeza eles vão pedir 2 ou 3 de cada. Além do que, estão tudo ali, né? Na boca do caixa. Exatamente, na boca do caixa também. Na hora que você tá na fila parado, ali é a hora que você mais consome. Impacientes, pegam um negócio, pegam outro. Você fala não uma vez, fala não 2. Chega uma hora que você cansa e dá. Cada 30 vezes que você vai no supermercado, pelo menos umas 10 você compra alguma coisa que ela tá pedindo. Well, that's just bad parenting, mate. E tem que dizer não, porque senão a criança vai quer cada vez mais, não tem limite. E se a gente criar uma criança sem limite, a nossa preocupação é essa. O que vai ser dessa criança no futuro? Deixa eu ver se você vai falar que você tá suja, você não tá. Da onde que ela tá suja? Da outra que tá suja. Los alimentos buenos no pueden ser caros. Hoy en día, los alimentos más dañinos a la salud tienen menos precio que los alimentos que son más saludables. That is true, actually. That is true. Have you seen how much apples cost in, like, Lidl? Like, there's literally a Lidl down the road. Like, a bag of 6-pack of apples is like, what, £1.50? Whereas a Mars bar is like 70p. That is the truest. Right there. Why is he sticking on? Well, I mean, he's probably got. He can probably fit all them on. Linguiça. Linguiça? E massa também tem. Vocês compram algum legume, não? Mas aqui é tomate, batatinha. Only tomato, Cenoura? potato. De vez em quando, difícil. Não dá de ver não, Eric. Do outro lado não tem. That is actually, yeah. That is a good observation there. É difícil ter fruta porque... Por quê? Porque só tem lá em Campo Maior. E a gente vai para Campo Maior de mês em mês. Então é difícil de encontrar, é isso? Lá aqui tem. Perto é difícil de encontrar. Aqui não tem não. Só lá mesmo. Aqui por perto o que tem? Como assim? O que tem? Se vocês precisarem de algum alimento, o que tem aqui por perto? Tem. Tudo para vender nos comércios. Tem arroz, feijão, açúcar. Tudo enquanto tem, só não tem bem fruta. Mas lá de fruta, verdura, assim, não tem. Like, they acknowledge the problem, but do they do anything about it? No. Jesus Christ. That made me sick a little bit. That poor cow. Imagine a whole kid eating that. Crack. Isso é uma Eduarda. Isso aqui é minha mãe. Isso aqui é meu pai. Isso aqui é o Casa Eduarda.
Esse daqui é eu. Esse aqui é minha avó. Esse aqui é o tio Wagner. Você gosta de comer salada? E verduras? Verduras. Esse daqui, o que é? Linguiça. Do que é feito, você sabe? De carne. O que é isso daqui? Potato. Você gosta? Gosto. Esse aqui? Sorry, just moving my mic over. Cebola? Não. Tem merenda na escola? Onion. Are you serious? Oh no, I can't. Ah, você ganha I actually dinheirinho pra can't. comprar tua merenda. No. Wait, go back. In what world is that an onion? Shake my head. Actually shake my head. Like, there is something wrong there. Cebola? Não. Tem merenda na escola ou tem almoço na escola? Merenda. E a gente compra com dinheiro de merenda. Sorry, você ganha anyway. dinheirinho pra comprar tua Shutting merenda. kids out of decision making makes minha mãe que them me dá. resentful rather than Quanto que você listen to ganha their de parents in my dinheirinho? experience. R$2. E você gasta em quê, teu dinheirinho? Damn, that's an old TV. R$2,50, R$5. Surprised I don't have a flat screen with like all those speakers. Refrigerante. Isso é caro ou barato aqui? É barato. Quanto custa? R$1. Unreal. R$1,25, dependendo da marca. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como... The whole pack. Yummy. Um tubo desse biscoito recheado equivale, sabe a quantos pãezinhos? Pãozinho pequeno, né? O pão de pão francês, a 8 pãezinhos franceses. Um tubinho desse biscoito recheado. Ou, então eu falo para a mãe, você já imaginou o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses no café da manhã? É isso que você quer mandar de merenda para o seu filho? Me pergunto muito por que se aprende tanta coisa na escola, até educação sexual, não é? E não existe uma disciplina de educação nutricional em escola. We have to look at what kids eat and what they know about food as part of the educational experience. Because there's nothing that we do numerous times a day in our whole life besides eat. We may not read numerous times a day. We certainly may not do algebra numerous times a day. We probably don't do science numerous times a day. But what do we do numerous times a day for every single day of our lives? Drink. It's eating. And that should be just as important an educational experience for our children as reading, writing, and arithmetic. Just drink. A minha toalhinha tá aqui em cima. Snort a couple of cheeky lines. Oh! Quando uma cantina dentro da escola não é vista como um espaço comercial, mas como um espaço de aprendizado, um espaço didático, você de alguma maneira controla ou reduz essa esquizofrenia entre o professor eventualmente trabalhar conteúdos dentro de ciências, outras disciplinas do que a alimentação saudável, etc. Otherwise, E a criança everyone's sabe gonna know your intervalo, secrets. chega naquela cantina e não tem nada daquilo que ela Surprised it aprendeu. hasn't yet. Let's be honest. Tem pacientes que têm vergonha de levar fruta para a escola. Então eu falo, why are you você vai ashamed to levar, tem take que comer, fruit to school? É importante para você. Aí, sabe o que eles fazem? Levam a banana ou a maçã, se trancam dentro do banheiro, comem a banana dentro do banheiro, trancado para que nenhum colega veja. Uma criança que leva Why? fruta em vez de suco de caixinha, ela não gosta. Primeiro porque ela é diferente e ninguém quer ser diferente. Segundo, tem sempre implícito uma hierarquia de valores. Então, uma caixinha é uma moeda que vale mais, um suco de caixinha vale mais do que uma fruta. E ninguém quer se sentir menos. Então, o que circula implicitamente é um código de poder aquisitivo onde a criança que não tem e não compartilha esse poder aquisitivo, ela se sente humilhada. Por outro lado, os pais se sentem orgulhosos de poder propiciar para esse filho bens de consumo, brinquedos, refrigerantes,
Primeiro, porque muitos não tiveram. Então, eles têm a possibilidade de oferecer alguma coisa que eles não tiveram. Segundo, não deixam seus filhos serem discriminados. Porque, de fato, o seu filho que leva fruta é visto como diferente. E você pode ampliar isso para a roupa, para as férias, para as viagens, para a marca do tênis e para a marca da canetinha. Recentemente, um amigo meu, ele comeu salada. Ele falou que, eu comi uma lasanha, não sei o quê. Aí eu falei, aí ele chegou pra mim e falou, não, eu não comi, eu comi uma salada, um arroz e um bife. Ele falou, pra mim isso daí é comida de pobre. No dia de hoje, olha, macarrão ao sugo, carne moída ao molho congelada. E amanhã, o que tem? Amanhã vai ser pão francês, vai ser o pão com uma bebida. E com salsicha também? Com a salsicha também. E esse peito de frango aqui, ele vem como? Vem enlatado. E a carne moída, como ela chega? Ela chega também enlatada. E esse feijão aqui, vocês cozinham o feijão? Também vem enlatado. O que vocês cozinham aqui? O arroz, vocês cozinham? O arroz. O arroz, o macarrão? O arroz, o macarrão. Só. Macarrão. Macarrão. Carne mecanicamente separada de aves, frango e peru. Carne bovina, água, miúdos, grãos. Pode conter coração, fígado e estômago. Proteína de soja, gordura suína, maltodextrina, sal, fécula de mandioca, condimentos, extrato de alecrim, regulador de acidez. Welcome to the hot dog factory, boys. De sódio, estabilizantes. That actually looks disgusting. I'm sorry. Sódio, aromas naturais de fumaça e noz moscada. Natural aroma of smoke and nutmeg. Antioxidante eritorbato de sódio, conservador nítrico de sódio, corante de urucum. E não contém glúten. It's gluten free. It's always good time. Quando você faz a refeição com a sua esposa, é com a televisão ligada ou desligada? Com a televisão ligada. Quando foi a última vez que você fez uma refeição com a sua família? Eu nem lembro. Você come mais no sofá ou você come mais com a sua família na mesa? Mais no sofá. When I was a kid, living in that little village... Jamie. I loved a can of Coke, and I'm sure many of you do. You know, on someone's birthday, we used to go to McDonald's. And we'd get in a boat, and we'd wear a hat. And we'd have a nice little happy meal. Yay, woo! And we'd go swimming afterwards. It was great. But the thing that's changed, you know, is that these foods aren't treats anymore. I hate it. They're becoming part of our diet. I've worked in so many communities in England, Australia, and America where these are not treats, these are dinner. Breakfast, lunch, and forget water, by the way, guys. I've seen so many families that only hydrate on sugary drinks. What happens is they die young. End of story. Vocês almoçam aonde? Um self-service. Churrascaria, hein? Um restaurante, na verdade, né? Onde dá. E quando foi a última vez que vocês fizeram a refeição aqui na casa? Tá com poucos dias, né, Vina? Acho que essa semana a gente já fez uma vez. Did it once. Semana passada. Hoje é sexta. Nice. Hoje é sábado. Sexta. E ela toma quantos por dia? Toma 1, 2. Yeah, I like, especially when you go around like grandparents and stuff, they like eat at the table because that's what we used to do as kids. I'm like, yeah, your generation's moved on, mate. Leva em consideração a praticidade, né? Você toma dentro do carro, no trânsito, você vai tomando nesse carrozinho e vai pro trabalho. Como eu me ausento de casa, todos Come os to the dias conclusion that pra look, she's gonna eat them on camera, então, assim, I bet. eu quero que elas estejam alimentadas. Forces people to socialize artificially. Literally, like. Although, even if you try that, you say, "Don't talk with your mouth full." I'm like, yeah, you're not my parents, mate. Well, technically you are grandparents, but anyway. Hey, 1 hour. De vez em quando, vocês 23 almoçam minutes to todo go. mundo junto?
And a prayer as well. Like, dear Lord, thank you for this gracious meal. Yeah, I don't have that. Depois nós vamos tomar suco. E como é a prece? Senhor, eu agradeço pelo dia que estamos aqui com esse alimento. What did I just say? We hope to always have plenty of food. Yeah. It looks like you got plenty of food in you as well. Carrying a bit of extra baggage there. Oi, tudo bom? Diana, tudo bom? Tudo jóia, vamos entrar. Meu pai dorme aqui na sala, eu durmo aqui, minha mãe dorme ali e meu irmão dorme ali. O que é isso, Luana? Minhas maquiagens. São todas suas ou são da sua mãe? São todas minhas. That's just being spoiled. Na internet. Till she watches Zoella. Hey guys, welcome to my makeup tutorial. Mas eu confio em você. Tá. E o que ela mais gosta? Ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho. Yeah, I can tell that she likes to eat everything. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Eu tive artrite, trombose. E como é que foi? Como é que você... O que você sentiu? O que aconteceu? Eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não conseguia andar por causa da artrite. Your legs hurt because look how much you've got to carry on you. Direito. E quanto tempo durou isso, mais ou menos? 1 ano quase. Nossa, foi horrível. E a gente correu pra pediatra. E ela pediu pra internar a Luana. Então, assim, foi muito ruim. Foi terrível. Foi, assim, acho que os piores dias da minha vida. Eles te deram alguma recomendação de prevenção pra isso não acontecer mais? Falaram pra mim emagrecer. But no, I love how parents have no idea what to do. Like, can't you see the problem is here? Oh, whoops. Mas aí melhorou, mas falaram que é melhor emagrecer pra mim não ter de novo. Isso foi quando? 2008. Personally, I think forcing the family to eat around the table for social actions people to grow contempt their peers and their banal conversation rather than appreciate the family. Yeah, it almost seems like forced. Like, I don't know. I just hate that kind of Oh god. I just kind of hate that confrontation of just like being forced to talk to people. Muito difícil. Because half the time I don't know what even to say to people. Like, especially if like. Oh, but can I not pause this? Stop, please. Right. Especially if it's like just force, like you say. Precisavam consumir. Tinha uma relação muito mais direta com a utilidade do que com a quantidade, né? Então ninguém precisava de 15 pares de sapato, ninguém precisava de 20 calças diferentes. Por natureza, o principal produto das empresas hoje é consumidores. Elas produzem consumidores. Elas precisam continuamente produzir consumidores. E consumidores insatisfeitos que precisem consumir mais, mais e mais, senão o ciclo, né, não continua. Yeah, I know, and I find that when you do have like conversations with people, it actually, oh god, what the? Hey guys, want another documentary? No, I like find that the conversations are like really good, and then I almost like kind of feel like sort of upset from like I like talking to like people, but not when it's like forced, like you say. Like, I keep saying like a lot. Why is it when I press play it like instantly pauses it again? It's a bit weird. Isso aqui é uma Coca-Cola de 3 litros. Think I fixed it. Uma por dia em casa. A Fanta a gente toma bastante também. Suco de uva também. Schweppes Citrus, essa aqui tem bastante açúcar também. A gente também come coisas integral, tipo clube social integral, pão integral, calda de chocolate no sorvete. Pipoca.
amendoim também que a gente usa. Biscoito recheado. Quando a gente abre o pacote, come ele inteiro. Aqui nós tomamos Nescau, esse aqui é de morango. Bolinho Ana Maria. Miojo. Uma barra de chocolate. Isso daqui é a farofa que você põe no sorvete pra adoçar o sorvete. Porção, 7,8 gramas. Açúcar, 5,5 gramas. Esse aqui é a geladeira. I love how they look at the back of the packets as well, and then they don't even care. Falaram pra mim tirar uma foto de sunga. Yes, please cover that up so I don't get banned. E eu não sabia o que ia acontecer com essa foto. Falaram que ia colocar numa revista, muito legal, fiquei super na expectativa. Aí cheguei, olhei a revista, eu comprei ela. Quando eu fui ver, estavam falando que aqui, quando eu tô aqui fora da água, eu sou gordinho. E debaixo da água colocaram outra pessoa com uma perna mais fininha, mais magrinha. Imagine getting fat shamed on a magazine. LOL. When they are forced, they resent as tyrannical rather than being helpful and benevolent. Yeah. Vocês gostam de beterraba? É? Faz bem pro meu colesterol alto. Whoa, a kid actually likes fruit? What? Você tem colesterol alto? I think that's the first kid that's actually eaten fruit. And how we're like an hour in. A presença dos alimentos não processados no nosso prato. Eu acho que isso é alarmante do ponto de vista da saúde e do ponto de vista cultural, eu acho que é empobrecedor. Né? Eu acho, assim, tem pessoas que têm um certo fascínio de poder ir para qualquer lugar do mundo e comer a mesma coisa. Eu tenho verdadeiro pavor disso, porque o que mais define um povo do que o que ele come? There's a cool car, that. Nice little box there. Pretty decent. Oh. This has gone louder. I feel like it has. Whoa. The Nestle mobile. All aboard. I'm surprised that kid doesn't just hop aboard and just like, can I have a Mars? Leite, chocolate de novo, chocolate, barra de chocolate branco, chocolate preto, biscoito, chocolate, sei lá o que é isso, é uma bebida lá. A milky drink. E mais bombons, e mais bombons. Oh, I saw the merchandise they got off the Nestle mobile. Comprou apenas o básico. Hell yeah. The basic. I love how it's just the basic supplies. That is epic. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme, Quanto tempo ele tem? 6 meses. Eu acho que no início, assim, há uns 20 anos atrás,
Sorry about that, boys and girls. I had to deal with something there, but we are back. A frequência Let's na continue pediatria watching. de criança desnutrida. I missed, like, what happened. O nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? 6 months. Eu acho que no início, assim, há uns 20 anos atrás, a frequência That's na pediatria era bad. de crianças desnutridas. Hoje em dia, teve um boom da obesidade. E acho que a pediatria deixou passar muito isso, né? Porque tem um desmame precoce, as mães não querem mais amamentar, elas querem fazer leite artificial para essas crianças. That's Existe really muito bad. ainda aquela imagem de criança gordinha, é criança sadia. Ele toma 3 mamadeiras de leite ninho, 3 mamadeiras de leite com arrozina e uma vez no peito. That's way too much. Com minha mãe. No. You can't do that. Is this going to be Tribe of the Fat? Isso aqui é quando eu vejo peixe, eu flecho. Meu nome é Altair de Moraes de Carvalho, né? Eu sou o vice-cacique daqui, da aldeia do Santo Antônio. Meu nome é Oséias Lima dos Santos, sou o My agente fault, de sorry. saúde e o cacique aqui da aldeia. Eu sou a pajé aqui da The comunidade shaman. de Santo Antônio. Tem dias que eles fazem 3, né? A questão do café da manhã, com um cafezinho com tucumã, né? Com beiju, com tapioca. Aqui, esse aqui é o tucumã, tá? Esse aqui é o tucumã da região amazônica. O que mais se compra de produtos industrializados aqui? A conserva, a salsicha e outros. Refrigerante? Refrigerante, bolacha, leite, Salgadinho? salgadinho. Desses alimentos que chegam lá do mercadinho, quais que vocês mais gostam? Bolacha. Vocês aqui na aldeia já comeram esse produto? Às vezes que... You guys even hear that? tem algum Something's dinheirinho, happening compra, outside. né, miojo I can't pause it. There you go. e coloca água no weird. fogo. I don't know why, but YouTube's being... Tá fervendo. There you go. Right. Miojo e coloca água no fogo. I think it's because if I've moved Tá my fervendo, cursor over... coloca Yeah, sorry. em 3 minutos tá pronto. E ele é um produto saudável? Super noodles, yes, mate. Get in there. Num passeio escolar, eu vi crianças comendo, elas estavam fazendo o seu lanche, então elas estavam comendo um bolinho e eu estava com muita fome. Então uma das professoras me deu um bolinho para eu experimentar. Ele era muito artificial, muito ruim, um gosto excessivamente artificial. Aí eu deixei, guardei. E esse bolinho está aqui, ele tem um ano e meio, yuck. e de lá para cá, nenhum outro ser vivo se interessou por esse bolinho. Nenhum fungo, ele não embolorou. Ele até tinha um recheiozinho e nem o recheio o fungo não quis. Quer dizer, nenhum outro ser vivo se interessou por esse alimento. Ele falou pra avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também, a gente tá tomando mais açúcar. That's a lie. That's a lie. Caixinha, o suco que você faz? Não, tá, é suco aqueles em pó. Chegou La Fruta Nestlé, naturalmente gostosa. La Fruta Nestlé, gostosa por natureza. 1% of fruit. Atendimento ao consumidor Kraft Foods. Aqui no pacote tá dizendo que ele é feito com farinha integral, né? É 100% farinha integral ou tem outra farinha? É farinha integral, 100%. Mas e essa que tem aqui nos ingredientes? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso, a farinha integral ela foi adicionada. Como assim? Contém os ingredientes, porém foi adicionada a farinha integral agora na composição. Então, ele não é só de farinha integral, ele tem a outra farinha branca também.
Isso, exatamente. Ele só foi adicionado a farinha integral. E quanto por cento é de farinha integral? Só um momento enquanto eu verifico a informação. Tá. Verifiquei aqui a informação. Essa quantidade, essa fórmula, ela é considerada propriedade intelectual da empresa. Então, nós não temos, o saque mesmo não tem informação. F. Big F. Mission failed. We'll get him next time. Zero gordura trans. Quer dizer que ele é bom. Coração. Não ofende tanto o coração, né? Milito. O que tá escrito aí nele? Zero gordura trans. O que isso significa? Porque não tem gordura, né? Então como é esse produto? Ele não ofende, né? O organismo. Alright, mate. Ao contrário, ele auxilia alguma coisa, né? Quando você, por exemplo, está comprando uma caixa Nice de suco e está escrito néctar, você não imagina que você está comendo o mais puro da fruta? Né? Porque néctar tem essa noção, né? Bom, é uma coisa essencial, né? Não, na verdade, néctar é aquele que tem mais açúcar. É o que tem menos fruta e que tem mais açúcar. Mas você acha que é suco que tá aí dentro? Tá escrito, néctar. Que é. Fazer uma bebida como De Vale não é simplesmente espremer frutas. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. De Vale. O segredo é carinho. Nice. Alerta. Type 2 diabetes. Gramas de açúcares. A proporção é bem mais do que a Coca-Cola. Do que é feito isso daqui? De uva. Sugar. Jesus Christ. Hoje eu vou matar o refrigerante, vou matar Kill a Fanta grape vou matar soda. o suco, vou matar o saldinho. Imagine going to the company with a knife. Na Jesus. verdade, eu vou matar os caras que fabricam. My God. Spider monkey? Uma criança obesa, ela não é uma criança obesa, ela é obesa. A palavra criança foi extinta. Ela não é legitimada como criança. A identidade dela é a forma dela. Então, a prevenção é resgatar a palavra e o reconhecimento da criança. E depois obesa, como bonita, feia, alta. A palavra criança está perdida para uma criança obesa. It's actually true because they just call him Fat Boy. Just sinks to the bottom. It's a bit mean, actually. This sounds like Destiny music. Lol. Literally, go to the gym and then you just eat a Mars bar and undo all your work. The power that a consumer has is enormous because you have the dollar. It's the only thing that you have that the company wants and that they've got to really go through you to get. If you know what your values are and you set your values and you say, I'm going to buy the kind of future I want to see in the world by only purchasing from companies that match my values, you will absolutely scare the bejesus out of companies. They in a good way. And they will love it. In the end, they will love it because all these people in companies, they're not mysterious. They're moms, dads. Same exact problems. Same car rides, same
kids with tantrums. In the end, they are not happy with the system either. So as a consumer, you can lead them to lead this revolution. I think parents have a real role to play in obesity and diabetes in our country. I think that there's a lot of things they can do. You need to make real food part of daily lives. You need to shop with kids, cook with kids, garden with kids. You need to make food a core value. You have to sit down and eat with your kids. If parents would just turn their television sets off, just turn them off, say, okay, there's 2 hours of television a week or something. Go outside and play. I mean, we have to get those parts of our lives back. And until we do, and if we don't, we're going to see these problems with diabetes and obesity just skyrocket. Talvez no início seja pouco constrangedor você olhar no olho do teu pai, da tua mãe ou do teu filho e falar, e aí, como é que foi o dia? E aí, como é que tá essa comida? Tá boa? Vamos experimentar outro jeito de fazer? Vamos fazer junto da próxima vez? Mas, de repente, se a gente insistir, começa a ser um momento que talvez resolva ou contribua para solucionar coisas que vão muito além da alimentação. Jamie! Is for you to help a strong, sustainable movement God, love Jamie. to educate every child about food, to inspire families to cook again, and to empower people everywhere to fight obesity. And then when they go on to have kids, their kids are going to be obese. It's just a never-ending cycle. That's just sad. Well, that was it. That was Way Beyond Weight. If you want to search it up, you can do this. So it's made by a guy called Maria Faniha Films, and yeah, it was actually really good. Let's read some comments. How to fail at parenting, the documentary, pretty much. Literally, like, oh my god. So there you go, parents and guardians, name and shame. The good thing is though that some of the kids in that are actually like exercising, but it's still really bad. Like, it's still so bad, dude. Let's turn off autoplay so that just doesn't play. Like, that is just terrible, honestly. Is there anything at the end? Can we safely get off this? Amounts of sugars and fats are represented in the present documentary by refined sugar plant oil, expecting for illustrated focuses. Okay. So I'm guessing that's when they like put it in the glasses and stuff like that. Right. So that was Way Beyond Weight. I think that went really well. Very informed. What is that? Get off my
God damn it, Ashens. That was actually... I like that. I like that. I rate. That was really good. I'll give that a 10 out of 10. Thank you guys for watching, by the way. Thank you for letting me try something new, because I normally don't do this kind of stuff. So, it's that time where we pop out the list of followers and we add it as a window capture. Would help. Window capture. Right, I can just use this source here. Oh, actually, no, I don't need to. Make a new one, please. And we'll add it to recent events. Lovely. Right, so is it just going to show a black box? It is just going to show a black box. So we'll just do that instead. So, thank you to Doom is back again and Anouk for the follows today this stream. Nuke did it today, and Doom is back again did it while I wasn't streaming, which is really nice. So, thank you very much. I'm definitely going to do this again. I definitely will do this again. But for now, thank you very much for watching, and goodbye.